സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡ്രസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഹാവ് എ പാർട്ടി, do that. But don't sign a paper. If you sign a paper for divorce, you have to sign like a bunch of paper. You should marry for right reason. And then Dhanya, it took 2 years of my life. Like another doctor gave me a medicine which made me zombie. In the sense enki sandoshu illa karchilu illa, numbai poi, I'm just there, I'm with people, that's it. I come from a space where we sit down, like everything is discussed. But then I learned that no work is small. The concept of marriage is slowly gonna change, and as I'm interacting with a lot of people of my age, what I feel is a lot of people don't want to have a kid. ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഐ വിൽ ടെൽ യു വൈ. കാരണം അർച്ചന, വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. അർച്ചന എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ട്രെൻഡ് സെറ്ററാണ്. കാരണം ഈ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ളൊരു മഹാസംഭവം കൂടി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യു വർ ഓൾറെഡി ദേർ, ആൻഡ് വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് കണ്ടന്റ്. യു ഹാവ് മെയ്ഡ് വെബ് സീരീസ് ചെയ്തു. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ബിഫോർ കോവിഡ് ഹിറ്റ്. ആൻഡ് എല്ലാവരും യൂട്യൂബിലേക്ക്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഹാഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ പ്രസൻസ് ദെയർ. ആൻഡ് അതെനിക്ക് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് പേഴ്സൺ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ആ സമയത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ന്യൂ. ബട്ട് അങ്ങനെ നോക്കി ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് യു നോ ദിസ് ഈസ് ആൻ അമേസിംഗ് തിങ് യു ഡിഡ്. Back then I remember I was in Mumbai, married and living with Abish, and I have only ഞാൻ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾക്ക് ലൈൻസ് ഒക്കെ എഴുതി തരും, നമ്മൾ ആ ലൈൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നോ യു സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ ടാലൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ്. ഈസ് ലൈക്ക്, നോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു ചിന്തയാണ്, ഞങ്ങൾ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഷീ സ്റ്റെപ്പിംഗ് ഡൗൺ, ഓ ഷീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ബട്ട് I was like, what is there to lose? Like, you know, and I just started my journey, and it was like, it's just one-on-one with audience, right? It's so personal, and it's so like it's not, it's yourself putting out your personality, your life, your likes, it's just you as raw as you can be. And that people liking is a big achievement, I think. എനിക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു, ഒരു Q&A ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, യുനോ ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പേടി. കാരണം നമ്മൾ സിനിമയിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥാപാത്രം മാത്രമാണ്, നമ്മളൊരു അതിന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത് എത്ര പേര് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചേഞ്ച്. It needed. It really needed, because at that time no actor was doing YouTube. Our concept illarunnu. Now Alia Bhatt also has it. So now it's like a cool thing to do. But aa samayathu I was like, I remember Abhish's friends used to make fun of me, saying that, oh, you know what, I want to have a successful career in film to start a YouTube channel. So angane avaru you know kaliyakkuayirunnu. So I was like, I don't know what to do and all of that thing. But I started enjoying it. And then what I've understood and learned is, even in the acting space, I was too naive and very stupid when I joined the industry. Stupid. Yeah, totally. Why? Because I didn't understand the grandness of it. I didn't understand scale in nothing. Like for me, honestly speaking, I went to the first set as nammal theatre group oru show cheyan povunu, bag okke pack cheyidu, like, you know, that is how I went
to play Neelathamara. Like I didn't like nobody sat me down and said, hey, listen, you know what, this is the job you're going to do. It is like you have to hustle a little bit, you have to do this, you have to, like there was no course, right? There is no course on actors acting. I don't know, but there are so many other things attached to it. It's just not what you do in front of the camera. So for me, I was very naive. Naive is a better way to put. I would call stupid. and then from there, I don't know whether I enjoyed it because too many noises was there. Correct. When I took that break and started creating my own and went behind the camera, wrote a little bit, Toofan Mail when I saw it shot and final product, I'm like, this is love. I love this. Toofan Mail achine kondu abhinayippichu. Adu enganeyanu saacheduthathu? So I wrote it in one day. And we were like, let's just do it. Ezhuthi teerthu. And we wanted to put it up. Like I just wanted to make sure that ഞാൻ എഴുതുന്നത് സെൻസ് ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. എനിക്ക് how would it look on screen, and it had to be a 1-2 minute or 3 minute because production is us, right? So there's a limitation there, and it's a father-daughter sequence, and lot of scenes were personal life inspired. So I just called my father. I said, hey, listen, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം വരുമോ? അപ്പോൾ he came down and I was like, അഭിലാഷേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അഭിലാഷേട്ടാ അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടോ, ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല. But he blew everyone's mind. He was pakka. Yeah. And what timing, nalla sense of humor. Yeah. Meenaviyal on the other hand, ithude oru commercial product aayirunnu. Ee sponsorship okke nammal kethe sponsors please come. Sponsorship nokke kekkunnenu mumbe Meenaviyal na sponsorship okke aayittu ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. Like ആ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തു പോലും ഇല്ല. I walked to Eastern, picked up, like I got their number, picked up. I said, hey, listen, I have this project ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. They arranged the meeting, narration നടത്തി. So I think this nature I got when I went to Bombay. You know, Bombay is, if you want to get something, put it dirt, you have to, you know, keep your hands dirty. Like നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നമുക്ക് വന്നാ മതി, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല റോൾ. ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പൊതുവെ. ഈഗോ പ്രശ്നമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും മറ്റോരെന്ത് വിചാരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പം മറ്റേ ആളായി അവൾ ഡെസ്പറേറ്റ്, ലൈക്ക് you don't know how people react. But in Bombay, they are like, they plug in their work everywhere and they are proud of their work. We are not proud of our work. നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഡയറക്ടർ ആര് ഉണ്ടായാലും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് സിംപ്ലിസിറ്റി, ഹംബിൾനെസ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഇൻ അവർ ബ്ലഡ് ലിറ്റിൽ ടു മച്ച്. സോ വെൻ ഐ വെന്റ് ദെയർ and hustling is not looked good here. കേരളത്തിൽ ഹസ്ലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലൈക്ക് യു നോ ഗെറ്റിംഗ് കോണ്ടാക്ട്സ്. എൻ്റെ അടുത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫൈൻ, കോളിംഗ് എ ഡയറക്ടർ, getting a team together, talking to a producer, getting an actor on board, making a project, right? The thing is, we are not used to, first of all, as women, we are not used to doing that at all. And at the same time, if I go and say, hey, listen, you know what, I want to do a project or എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, it's more like അവൾക്ക് എപ്പം നോക്കിയാലും not പിള്ളേര് കളി. It's more about they just want to chill, discuss about life, philosophy and everything. Work chalega side se, you know. It's more like that is what I have felt. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അച്ഛന, നമ്മള് ഈ കരിയർ തുടങ്ങിയപ്പോഴില്ലേ, ഞാൻ സിനിമ പോയി കണ്ടതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല അച്ഛന ആ സമയത്ത്. ഇത്രയും വലിയൊരു ഡയറക്ടർ ലാൽ ജോസിന്റെ നായിക, MT സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്,
ഇത്ര ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ്. അതിനുശേഷം അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ കുറേ ലോസ് കണ്ടു. പിന്നെ അഗൈൻ യു കെയിം ബാക്ക് വൈ അതർ റൂട്ട്സ്. അപ്പൊ ഈ ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ് ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് ശേഷം ഈ പെട്ടെന്ന് ഓവർനൈറ്റ് സെലിബ്രിറ്റീസും ഭയങ്കര ഫെയിമും ഭയങ്കര പോപ്പുലാരിറ്റിയും പെട്ടെന്ന് ഓവർനൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ദം? I just this is I think our industry can really upset your mental peace. So I just hope whenever I see this, like, you know, whenever I see someone like, you know, overnight getting a fame, becoming this thing, I understand the pressure that person is going through. And you understand the pressure? I do, because it's not about എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പൊളിക്കാം. അതല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് I think, like, there are a lot of people who come and talk to me about, hey, we want to get into the industry and the you know, all of those things. I just say that if you're not mentally strong, and it's not, this industry is not meant for everyone. If you're not strong, like, you know, be it I just love my work. I love going on the set. I love creating. All the other things, if that doesn't matter, then please come in and create and do whatever. But if you're coming for the highs, then the falls are gonna just rip hit you off. hard. Yeah. And did it hit you at that point in time? Adu vallade affect cheyidunno? I was not see, the thing is, when I joined, like you said, it was Lal Sir, MT Sir's film, and then it was Jitu Sir's film. It was also a transition phase when new directors were coming, and the old directors 2009-2010 it was old directors ruling the churning so it was not എന്താ പറയാ, പണ്ട് ഞാൻ സെറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് an actor was supposed to behave a certain way, like, you know, actors were supposed to sit, you know, maybe she would not talk to her co-star. If she talks to the co-star, you know, it was there. ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. And the young crowd came up, we became like a senior actor or something like that. So we were like ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പോയി. Now it's different. It's a different you know, environment. People discuss about, and അന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഒത്തിരി അടുത്ത് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട്, അത് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് നോട്ട് ടു ജഡ്ജ് സംബഡീസ് റൈറ്റിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ടു നോ വാട്ട് ഐ എം സപ്പോസ് ടു പ്ലേ. സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും പറയില്ല. വൺ ഓഫ് എ റിയലി പോപ്പുലർ ഫിൽം, ഐ എം നോട്ട് ഗോണ മെൻഷൻ ഇറ്റ്, I asked them and they just didn't call me back after that. സ്ക്രിപ്റ്റും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, എൻ്റെ എന്താണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് സംഭവിക്കണേ, അല്ല അത് നമുക്കറിയാലോ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ, ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് I was like, I didn't understand what was going on right at that point of time. There was time when you come on the set, ഇന്നലെ എന്താ ഷൂട്ട് ചെയ്ത അത്, ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സീക്വൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കട്ട് ടു ടുഡേ ഇപ്പൊ റാണി രാജ ചെയ്യുമ്പോ സീരിയൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏകദേശം അതേ സീൻ ആയിരിക്കില്ലേ? I feel like I've gone back in time a little bit. But the thing is, I know what the beginning, like, I know vaguely where it's going. Day to day is changing, but that's a different audience. Like, I am not, if I'm doing a film, I know the audience I'm targeting. If I'm doing a YouTube web series, I know the audience that I'm targeting, and I have to create content for that audience, right? So serial is a completely different audience. It's a completely different audience who creatively may not be my audience. But it is an audience, and if I can cater to them and entertain them and keep them happy as an artist, it's an achievement.
when I'm doing my web content, it's me, like, right? I will get into it. I want everybody's input. We are creating something together. It's fun. എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അർച്ചന നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. അബീഷിന്റെ കാര്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് അതിശയം തോന്നിയ കാര്യമാണ്. അബീഷിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കാഷ്വലി, ഒരു ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ്, എക്സ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ്, എന്നാലും വളരെ കാഷ്വലി, വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി തന്നെയാണ് സംസാരിച്ചതും. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡിവോഴ്സ്, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു അമിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷനോ ഡിവോഴ്സോ നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ? അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ? So like most of the people know, Abish and I are childhood friends, like family friends. ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാം. But we were not everyday phone call friends. Work ആയിരുന്നു നമ്മൾ. We both were like we both loved the work we were doing. അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് ആങ്കർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി താടോ, എനിക്ക് സമയമില്ല. So we used to do those things, and if when he was planning to move to Bombay, he's like, hey, listen, this is the decision I'm making, what do you think? And then, you know, we would discuss things, like important things in terms of work. And I think we were very comfortable. We thought we knew each other inside out, and the comfort of same field, you know, it plays a big role in when you're looking for a partner, especially when you're in this industry. Then when we started living together and started forming, like, it's about forming a family, right? Even if it's just two people, we didn't have the same ideology of how marriage should be. Like my concept and his concept were like two different books. For example, in the sense, Abish is a very like, he's a very, like, I don't, up to he's to the time, I would say, like, you know, he wouldn't mind if I continue living in Kerala, pursuing my career, and meet him once in a while in the marriage. You know, he's open to that idea, to anything. Whereas I've been trained ki, okay, you know, you need to build a home, build together, and all of, you know, it's a different school of thought. Both are right. The thing is, our needs were not matching. And because we were good friends, and that was very important for us. Very important. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Yeah, and I didn't want to reach, and I'm sure even he didn't want to reach a level where that becomes so dirty that, you know, we don't see eye to eye tomorrow. So before that we could sense that it could go that way. We decided that we should part ways. നീഡ്സ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഈ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാ മാരേജിലും എല്ലാ കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അർച്ചന? See, for me, I would say, ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രോഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് മാരേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും? ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇമോഷണൽ, ആണുങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ബേസിക്, like, maybe because I come from, my father is a very emotional being. He's an emotionally available man. And I think I come from a space where we sit down, like, everything is discussed, you know. Communication is little too much. I feel like you should stop it. You know, everything, like, you know, any topic, I can sit down with my parents, and it's been the case from childhood. അമ്മ അങ്ങനെയാണോ? അമ്മ അങ്ങനെയാണ്. So ചെറുപ്പം മുതൽ, അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അമ്മ ഞുള്ളുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താ തെറ്റ് ചെയ്തെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ. ബട്ട് മൈ ഡാഡ്, ഇഫ് ഹി സ്കോൾഡ്സ് യു ഓർ ലൈക്ക് ബീറ്റ്സ് യു ഓർ whatever, he will come, he'll sit with you, he's like, this is why you got punished. You know, have a full-fledged conversation, and he'll put you to bed, and it gets over with that.
So I would never. So for me, I was very much emotionally secure, like secured and everything. Whereas when Abhish is concerned, and I shouldn't say this because he's not here, but I'm just like giving away guide. He's a very practical person. Like he can, like, if it's too much of emotion, he just doesn't know how to handle it. But if you can break it down and put it in words and like pointers and everything, he would be there. So his communication skill, my communication skills were very different. They were I cannot brush things under the carpet because I've been raised like that. And you know what? Sometimes you should brush under the carpet. That's something I've learned. Like, every topic need not be on the table and discussed and made a big deal out of it. Sometimes you should just let things be. Let things be. So I needed to understand his way of thinking and practicality. And I still remember the first time we were like having a like disagreement or something, and I'm like full-fledged like emotional and everything, and I'm like telling him things, and like full emotion. He just looked at me. He's like, Archana, is there a better way to do this? And I paused and I was like, I am a civilized woman, 30 plus. Why am I acting like a 16-year-old? Let me sit down. Okay. So I'm upset about these things and la 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 la. So that stays with me, okay? Whenever I get too much upset or something, I'm like, is there a better way to do this? Yes, there is. Let's figure that out. The experiences I had and the fact that sometimes you just have to be like, I'm an emotional being. I'm like full invested. Full reactive. Reactive, and if I like you, I like you. I love you. Like there is no like nothing. Apu would like you. He would keep like a distance. He knows to. He knows how to like keep people at a distance and handle relationship. Let in but he knows how to manage people, especially like work. Like work personal, personal. So I had to learn those things. Then I learned about no work is small. When I started doing YouTube, the way people started reacting, the kind of opportunities that kept I never thought, when I was starting, I was like, YouTube, hi everybody, welcome to my YouTube channel. And people were like, what is Joli? Cinema YouTube channel. Yeah, so, but then I learned that no work is small. Like we're just very, like, because we've done films, we just like, നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് പണി ഇല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ. No, you just get down and work whatever. If you're loving this work, just get down and do whatever. Yeah, so like that I learned a lot of things from him. So marriage as an institution കുറിച്ച് എന്താണ് കാഴ്ചപ്പാട്? ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസൽ കൊണ്ട് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് അർച്ചനയ്ക്ക് തോന്നുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. I don't know. I'm very scared of that entire concept. I think നമ്മൾ പറയില്ലേ അച്ഛനാകാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിളിയാണ്, ദൈവവിളി. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെഡിങ്. It's not meant for everyone. Like it's a calling, like so it's meant for few. And I've seen beautiful couples around me, okay? I just think that because everyone is doing, you shouldn't jump into it because you think if you want to dress up and have a party, do that. But don't sign a paper. If you sign a paper for divorce, you have to sign like a bunch of paper. So I just think that the concept of marriage is slowly gonna change. And as I'm interacting with a lot of people of my age,
what I feel is a lot of people don't want to have a kid. Like the idea is changing. I don't know if it's right or wrong, but it's changing. And everyone is might have, like, especially my age, might have had a bad marriage or might have had something. So I personally think that you should marry for right reason. Like, you know, I just feel like, okay, fine, and I just want to stay alive, you know, stay afloat, survive, that's all, like breathe, do my basic this thing. But that also becomes difficult. ഞാൻ വീട്ടിലായിരുന്നു, ഞാൻ പള്ളിയിൽ കുർബാന കൂടാൻ പോയി, and I'm standing there and എൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു, like, you know, I could feel like I'm going to cry. And the gynec said, take birth control pill, have a baby in 6 months. Because you're an actor, there's a point where you think that, I think I'm not interesting. Hey, I'm joining Bumble. Mummy, Bumble in the matrimonial site. But this is the first time I'm talking about it in public. And I just want people to know that there are people like this, you know.